So students, in our last video we have studied integration by substitution method, means how we are able to find the integral of an integrand using substitution method. Okay, so now we will move to the another topic, that is definite integral. Definite integral. Definite integral means here it has some limit. Okay, means you have to find the integral value of the function in between the limit, in between a given limit. Okay, so how we write, suppose your fx dx is a function and integration of this function is capital F of x plus c. Okay, so this is the normal integration we have studied. Now if it is definite, then it is like that: a to b fx dx, and it is implies a to b. Okay, means this is a, in mathematical language we called it as lower limit, and this is called upper limit. A is called lower limit, b is called upper limit. Okay, and integration of this function in between these two limits implies the area under the curve of the function f of x, and between the ordinates x equals to a and x equals to b. Okay, means integration of this function in between the limit a to b implies the area covered by the function f of x in between x equals to a to x equals to b. Okay, and this is called the definite integral of the function f of x. Okay, here a is called the lower limit and b is called the upper limit. B is called the upper limit. Okay, now it also can be written as integration of a to b, means ultimately you have to find the value now. So if your integration of this is f of x plus c, it is f of b plus c minus f of a plus c, and this is equal to f of b minus, always it is upper limit minus lower limit. Okay, so integration, because integration of this function we get capital F of x plus c. So now we have to put the limits. At last you have to put the limit. Okay, so at last it is f of b, means in place of f of x you have to write f of b plus c minus f of a plus c, and c get cancelled, so ultimately you will remain with f of b minus f of a. Okay, so how we, আমি কেনেকৈ এইটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ, এইটো একো বেলেগ প্ৰচেছ নহয়। ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল আৰু নৰ্মেল ইণ্টিগ্ৰেলৰ মাজত বেলেগ একোৱেই ডিফাৰেঞ্চ নাই। তুমি একদম ছেইম প্ৰচেছত তুমি সলভ কৰিব লাগিব। জাষ্ট লাষ্টত ষ্টেপত তুমি যেতিয়া ফাইনেল ইণ্টিগ্ৰেলটো ওলাই যাব, তাত তুমি লিমিট পুট কৰিব লাগিব। এই যেনেকৈ আপাৰ লিমিট মাইনাছ লোৱাৰ লিমিট কৰিলোঁ, এনেকৈ তুমি লিমিটটো পুট কৰিব লাগিব। সেইখিনিয়ে ডিফাৰেঞ্চ। মানে ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলটো প্ৰচিড কৰাৰ কাৰণে তুমি ইনডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলেদি আহিব লাগিব। এতিয়া সাপোজ কিবা এটা কুৱেশ্যন আছে, ইউ কেন ডু ইট উইথ সাবষ্টিটিউশ্যন মেথড, বাট এট লাষ্ট ইউ হেভ টু পুট দ্য লিমিট। এই যে লিমিট এ আৰু বি দিয়া থাকে, ইয়াতে কিবা কনষ্টেণ্ট লিমিট দিয়া থাকিব, সেই ভেলুটো তুমি পুট কৰিব লাগিব। অ'কে, নাও এটা চিম্পল এক্সাম্পলেদি তোমালোকক বুজাই আছোঁ কিয় আমি এইটোক এৰিয়া আণ্ডাৰ দ্য কাৰ্ভ বুলি কৈছোঁ। সাপোজ আমি এটা গ্ৰাফ লৈছোঁ
graph of the equation y equals to x. x-axis, this is y, this is origin. তোমার ফাংশন তো হল মানে f of x equals to y equals to x, মানে f of x মানে y আৰু ফাংশন তো হল তোমাৰ y equals to x. y equals to x এর কাৰণে কেনেকুৱা গ্ৰাফ থাকে? we all know it is a straight line graph. ঠিক আছে, এতিয়া straight line graph হলে এই অ্যাঙ্গেলটো কিমান হ'ব? এইটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয়, this is 45 ডিগ্ৰী, this is 45 degree angle, right? Now suppose we have drawn a line, this is P, this is Q, this is 0 0, and this take you as a, means x coordinate a and y coordinate a. Okay, so let OP equals to a, this is your OP, and PQ equals to a. Okay, what is this triangle is isosceles triangle. Q isosceles hole because two sides are equal. The isosceles triangle हुआ लगे लगे angle POQ and angle PQO, this is 45, so this will also 45. It is by the property of isosceles triangle. Now, area of triangle OPQ, area of triangle OPQ. So area of triangular formula আমি জানো half into base into height, right? So ইয়াত তোমাৰ base কিমান? OP is the base, so OP into PQ, and OP is, so half into OP is A into A, so ultimately we get A square by 2 as the area of the triangle. Okay, now এই ট্রায়াঙ্গলটোৰ এৰিয়া আমি ফাইন্ড কৰিম ইউজিং ইন্টিগ্ৰেশ্যন. কেনেকৈ আমি ইউজ কৰোঁ, এণ্ড উই চি ইট কামছ আউট টু বি দ্য চেম ৰিজাল্ট. অ'কে, দিছ ইজ এফ এক্স ডি এক্স, আৰু লিমিট কিমান হ'ব তোমাৰ? দিছ ইজ লোৱাৰ লিমিট 0 0, আৰু হায়াৰ লিমিট হ'ব যিমানলৈকে তোমাৰ এই গ্ৰাফটো গৈছে, ডেট ইজ এ এ. চ' ইয়াত আমি এক্সৰ লিমিটটো ল'ম, because I mean with respect to x integrate korisu, so it will be 0 to a. And what is your fx? It is x dx 0 to a. Integration of x dx means x to the power 1. So kiman hobo? X square by 2 is the integration of, yat ami constant of integration to nilikhu, 0 to a. So kiman pala? A square by 2 minus 0 square by 2. Upper limit edi agote a square a put koriba, a square by 2 minus lower limit 0 0 square by 2. So ultimately you will get a square by 2 as the area of the triangle. Etu area palo me integration kori, aru this area we have find out using the basic formula to find the area of the triangle, right? So মানে মই এইটো শ্ব' কৰিব খুজিছোঁ যে আমি ষ্টাৰ্টিঙত যে লিখিছোঁ যে ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল মিনিংছ দ্য এৰিয়া আণ্ডাৰ দ্য কাৰ্ভ, সেইটোৱে ইয়াতে প্ৰুভ কৰিছোঁ. অ'কে, নাও আমি নেক্সট বেলেগ কুৱেশ্যন কৰিম. লেটছ চি হাউ উই হেভ টু চল্ভ. অ'কে, চ' উই উইল টেক কুৱেশ্যন. 1 to 2 is the limit, and the function is 1 by x dx. Okay, so first of all, don't think about 1 and 2. Okay, you just think how you have to integrate, how you are able to integrate it. So it is 1 by x, it is the standard. So 1 by x is log x. So here integration of 1 by 2 1 by x dx equals to log x. Then here you have to put the square bracket and write the limit here. Sorry, this is 1 and this is 2. Okay, now you have to put the limit
log, in place of x you have to write the limit log 2 minus log 1, and we all know log 1 is 0, so the answer is log 2. Okay, next one more question I will show you. I equals to integration of log x by x, and the limit is from a to b dx. Okay, now directly you don't have any standard formula for this type of function. Now think about it, how you can solve it. So I think by using substitution we are able to solve this function. So because what is the function here? X in the denominator, and in the numerator log x, and the derivative of log x is 1 by x, right? So we can let here x equals to t. So differentiating it, we get dx equals to dt. So dx equals to dt. So, oh sorry, we have to take here log x equals to t, not only x is the log x equals to t, so you will get 1 by x dx equals to dt. Now your integral becomes log x, in place of log x you can write t, and 1 by x dx is dt. Now your limit is a to b. Now ইয়াত আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি log x ইকুৱেল, এতিয়া আমাৰ ফাংচনটো কি ফৰ্মত আহি গ'ল? টি ফৰ্মত, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া চোৱা টি ফৰ্মত যেতিয়া ফাংচনটো আহিলে, ইট মিনছ তোমাৰ লিমিট কেইটাও টিৰ কাৰণে হ'ব লাগিব। ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছিল ডি এক্সৰ উইথ ৰেচপেক্ট, তো ডি এক্সৰ উইথ ৰেচপেক্ট হওঁতে এ আৰু ভি কাৰ লিমিট আছিল? এক্সৰ লিমিট আছিল। এতিয়া টিৰ লিমিট লাগিব। এতিয়া টিৰ লিমিট আমি ডাইৰেক্টলি আমি এই দুটাই পুট নকৰোঁ, আমি কি চাম, কেনেকৈ পাম টিৰ লিমিট? log x equals to t লৈছোঁ নহয়, তো ইয়াতে তুমি t1 লৈ লোৱা, it will be log of a, লোৱাৰ লিমিটটো, ঠিক আছে। লোৱাৰ লিমিটটো হৈ গ'ল তোমাৰ log of a t1, আৰু t2 হৈ গ'ল আপাৰ লিমিটটো, এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ log b, ঠিক আছে। now your I equals to integration from log a to log b t dt. Now it is a standard integral, so ki hobo t square by 2, your limit is log of a to log of b. Now just put the limit log b whole square by 2 minus log of a whole square by 2. This is the required integral of the given integrand. Okay, so required integral to tumar itu log b whole square by 2 minus log a whole square by 2. So আৰু দুটামান কুৱেশ্যন মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম for your practice, আৰু ইয়াৰ
নেক্সট এটা আছে যে আমি এপ্লিকেশ্যনছ অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পঢ়িম বিজনেছ আৰু ইকনমিক্সত কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হেল্পফুল হয় ফৰ আছ ইন বিজনেছ এণ্ড ইকনমিক্স অ'কে সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম থেংক ইউ